Which day are you celebrating today? So it's good to celebrate Red Day kind of things here. So that kids can identify the color and the vegetables, fruits, everything, and they can identify the daily usage objects very easily. So it's good to celebrate. Thank you, ma'am. Hi. Say hi, sir. Yes, sir. Actually, thank you, sir. Telling and Yeah, thank you. Yes, yes, yes. We are very happy with this kind of celebration. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. The cooperation of the parents, they are celebrating each and every festival. Both these extracurricular activities and type of festival events we are conducting was very Thank you, sir. Thank you, sir. happy. The children are also learning something. Yes, sir. So good. So our logo also tradition means the education means the tradition is there, no? For that, if you see the logo also, that is the main enthusiasm for us. I'm very happy that our children is learning something and Thank you, sir. participating in all the activities. Yeah. I would like to thank all the teachers. Thank you so much, sir, for coming. మీ మాటలో చెప్పండి. చాలా బాగుంది, పిల్లలకి మంచి అవేర్నెస్ ఉంది. చాలా బాగుంది ప్రోగ్రామ్ అయితే, చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు. టీచర్స్ దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అలాగే మంచిగా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని బాగా రెడీ చేసి బాగా అవేర్నెస్ అనేది తీసుకొచ్చారు. ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు టీచర్స్కి, ప్రిన్సిపల్ సార్కి థ్యాంక్ యూ.